চারিদিকে কত কিছু ঘটছে, মুখে মুখে ঘটনা যা রটছে, আড়ালে প্রকাশ্যে যা বলছে, তাই নিয়ে ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা তার জন্মের 160 বছর পরেও বাংলায় তথা বিশ্বের মানুষের মনে স্থান পেয়েছে। তারই প্রমাণ রবি রঙ্গ ভিডিও অ্যালবাম। এই ভিডিও অ্যালবামের মাধ্যমে গোয়া পানাজির বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের রবীন্দ্রসঙ্গীতকে গোয়ার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। শিক্ষাবিদ ডক্টর নারায়ণ দেশাই রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি অনুবাদ করেছেন। তাকে সাহায্য করেছেন ডক্টর কস্তুরী দেশাই ভট্টাচার্য ও ডক্টর রূপশ্রী দাস পট্টনায়ক। গোয়ার শিল্পীদের দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি যথাযথভাবে গাওয়ানো হয়েছে। মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন গোয়ার নামকরা শিল্পী শ্রী বিষ্ণু শিরোডকার। সেতার বাজিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের কালচারাল সেক্রেটারি শ্রী মানব দাস। হাওয়াইন গিটার বাজিয়েছেন শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। তবলা বাজিয়েছেন গোয়ার শিল্পী শ্রী আনন্দ বান্দোরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর কিরণ বুটকুলে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি শ্রীনিবাস ডেম্পো, ডক্টর বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। এই ভিডিও অ্যালবামটি রিলিজ করতে সব দিক থেকে সাহায্য করেছেন বেদান্ত গ্রুপ এবং ডেম্পো গ্রুপ অফ কমার্স। এই পুরো অনুষ্ঠানটি রেকর্ডিং করা হয়েছে গোয়া দূরদর্শনের ডাইরেক্টর শ্রী উদয় কামতের তত্ত্বাবধানে। Welcoming you all to the splendid evening as we have gathered here to witness the release function of the prestigious video album Robi Rongo, The Colors of Rabindranath. The Bengali Cultural Association, Panaji, Goa, cordially invites you all to this unique occasion that marks the beautiful creations of Tagore's songs in Konkani. Ya kundendu tushar har dhavala, ya shubhra vastravrita, ya veeravar dandavandita kara, ya shveta padmasana. I now invite Dr. Narayan Desai to kindly come up to the dais, requesting our chief guest to kindly felicitate Dr. Narayan Desai. On behalf of the Bengali Cultural Association, I would like to welcome eminent academician Dr. Mrs. Kiran Butkuleji as a chief guest of this function, and Srinivas Dempoji, patron BCA, and each and every member of the audience who have taken out some time from their busy schedule to be a part of our event today. Shri Srinivas Tempo to kindly release the pen drive of Robi Rongo.
आसा राजी तुझे मेकळे वरे संगी मुरगंगी वास्ता सदा ताता थै थै ताता थै थै ताता थै थै ताचे संगी मुरगंगी वास्ता सदा ताता थै थै ताता थै थै ताता थै थै जिथे मजा आयला दिसा कोण नाचता ताता थै थै ताता थै थै ताता थै थै The patience, the perseverance, the persistence, and teamwork have brought this to us. This is a small step. I always believe that a journey of 1,000 miles starts with one step. Perhaps this is the first step. We have a long way to go. I hope the response of the people to this album shows us the way to walk and move forward. I must thank Bengali Cultural Association, though I am a part of it, for trusting in me, for allowing me to get all these songs, see the light of the day in Konkani. This is a very prestigious moment for BCA. Please put your hands together for the success of this creative venture. Thank you so much, sir. You know, you've done something today which makes all of us proud. That is, you must have heard the famous song, Mile Sur Tera Hamara, To Sur Bane Hamara. This is exactly what this CD has done today. That apart from all the similarities that Bengalis and Goans have, this is one more similarity that you've shown us. Because we always says, you know, Aau Goikar, tu Bengali, Aau Kokani Ulaita, tu Bengali Ulaita. I think every Indian language is so rich and so promoting for unity in diversity that we should be proud today that we have made an attempt to further this cause. And that's exactly the cause that Pujya Rabindranath Tagore actually propagated. In every of his, he was a social and spiritual reformer. He was a great literary expert. And we have been fortunate that today we have been able to sort of translate some of his works into our own language. I would say both are our languages. But since I don't know Bengali and I speak Konkani, I call Konkani as my mother tongue and I say Konkani as my language. But the whole purpose is that today we need national integration, and that I think is India's strength. So we need to maintain this unity in a lot of diversity that we have. ডয়চে ওয়েলে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান অন্বেষণ দেখতে চোখ রাখুন ডিডি বাংলার পর্দায় প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬টায়।
attend several cultural and academic functions. Most of them are driven by academics, intellectual discourse, by ideological trappings, spirituality. But this one is different. This has a tremendous emotional potential for me, and I think if I don't speak in Konkani at some moments, I may just give way. Tagore is a spiritual realist, and he really is. And when you listen to his songs, when you try to enjoy Ravi Rango, you can see that there is constantly an intellectual, social, and psychological prodding behind it. It is not just something that will lull you to sleep, but it will awaken your inner consciousness to positivity, to energy, and to commitment to something to do in life. I feel that today is, as Sri Srinivas Bab rightly pointed out, a moment to glean from Tagore's teachings those grains of gold which are relevant very much today. He was one who looked up to a universal brotherhood of civilization, of culture, but he was deeply rooted in Indian values and culture. I think we constantly talk of India's soft power that needs to be awakened. That cannot be if we ignore the essence and the core of our values. If we do not understand the meaning of Sanskriti or culture, I think there is a fear that we may be lost into a typhoon of jingoism and we might be lost to humanity. Tagore was a humanist, a foremost humanist. And we have to embrace the world following the principles that he stood for and acknowledging their relevance today. I always believe that life is a movement. It is not a static process. Culture also is, and therefore we have to constantly give away something and take on something new. The old has to be built anew. And for association, for his persistent advice and guidance. Before starting this project, we approached him first with the concept, and he happily approved with his advice and guidance. Thank you very much, sir. Camera cholche, camera cholche. রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম বদলে দিয়ে রাখলেন চিত্রনিভা চৌধুরী। 1928 সাল শান্তিনিকেতনে ভর্তি হলেন কিশোরী নিভাননী। তখনও তিনি চিত্রনিভা চৌধুরী হননি। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার একটা মূল পর্যায়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন তিনি। নিভাননীর আঁকা ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দেন চিত্রনিভা। চিত্রনিভার জন্ম 1913 সালে। মাত্র 15 বছর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ছবি আঁকা শেখার জন্য পাঠান নন্দলাল বসুর কাছে। শিক্ষা শেষে তিনি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এবং নন্দলাল বসুর নির্বাচনে কলাভবনের শিক্ষক হলেন। 5 বছর তিনি সেখানে ছিলেন। বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের মুরালের কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁর আঁকা প্রচুর ছবির মধ্যে মাত্র 56টি ছবি নিয়ে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে হয়ে গেল প্রদর্শনী। শিল্পীকন্যা ডক্টর চিত্রলেখা চৌধুরীর উদ্যোগে শিল্পীর 108 বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে জওহরলাল নেহেরু, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, সীমান্ত গান্ধী, আব্দুল গফ্ফর খান, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীর প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি স্থান পেয়েছে জল রং ও প্যাস্টেলে আঁকা প্রকৃতির ছবি।